Let me set it, okay? Perfect. Okay. Let me. Yeah, it is being recorded. This is Ken, and my wife Olesa, Ukrainian national, is with us handling the camera duties. And who you see on my left is Pastor Oksana. Her husband Anatoli is not able to be with us at present, but they are a pastoral couple who are the pastors of Temple of Christ in Kyiv, Ukraine. They are also leaders of the Christian International Humanitarian Association here that is headquartered in the same building. And they are very, very active at bringing humanitarian aid over to troubled regions in Ukraine, as well as taking care of the food and other needs of displaced people within Kyiv. We're going to ask a few questions of her. She's going to explain a little bit about their experiences. And I have to tell you, these are some amazing miracle experiences of their lives being saved. They served on the combat areas in eastern Ukraine, and they are under artillery fire at times when they are distributing aid. It's just amazing to hear her stories. So the first question for you, Oksana, and it's going to be translated by my wife, Alessa, is how long have you been operating this humanitarian aid function? Перше запитання до вас, Оксана. Як довго ви займаєтеся цією гуманітарною роботою? Буквально з першого дня війни. We started from the first day of the war. And how has it grown? Наскільки ця ваша робота виросла? Все началось с того, что мы доставали элементарно еду для людей, которые здесь оказались в Киеве, потому что все магазины были закрыты. Everything started that we were getting food for people who were in Kyiv because all the stores were closed. И потом мы увидели нужду в том, что люди начали спасаться, то есть Киев был окружен, были военные действия, и нам начали звонить и просить помощь эвакуации. And then we saw the need. Our city, Kyiv, was searched, and we started to receive calls that there was need in evacuation. В это время в соборе Христа в здании жило более 200 человек. And at that time here, in this church, in this building of the Temple of Christ, we had more than 200 people were living here. Мы их кормили. We were feeding them. И помогали выехать из Киева. And we were helping them to leave Kyiv, to go out of the city. Потом нас попросили первый раз эвакуировать людей уже с оккупированных территорий. And then we were asked, first time for us, to evacuate people from the occupied territories. Мы работали в этом направлении. Потом, когда была деоккупация, мы уже первые входили после освобождения на территории и помогали мирным жителям едой, медикаментами, молитвой, поддержкой. И после этого уже начали работать на территориях, где идет боевые действия сейчас. Yes, we were working in that direction, and then when those areas got deoccupied, we were first organization who came to help the local people with food, medical aid, and then we started to work in the occupied areas. Но при этом мы не прекращали духовное действие, потому что наша церковь ни на день не прекращала богослужение. And while doing this work, we didn't stop our spiritual work, and we didn't miss any church service. Люди, которые оставались без церквей и других
конгрегаций, церквей, они приходили к нам, и более чем 5 церквей христиане, они находились здесь, мы проводили богослужения, вот, так что такое направление, духовное и волонтерское. People who were left without church, they joined our church, and we had people at some moment. We had people from 5 different churches, and we were combining both like volunteer activity and also our Christian activity. Now I understand that you are also a military chaplain. Я також розумію, що ви військовий капелан. And how has that helped you cooperate with the Ukraine military as you go into these combat areas? You have to go through the Ukraine lines in order to get to where people have needs. Please explain how that works. Як це вам допомагає перетинати ті умовні кордони, які зараз є, щоб входити в ті території, які зараз є окупованими? Ну, как военные капелланы, мы имеем специальное удостоверение. Вот они вот такие, с вашего разрешения. Я покажу. Они выданы As military chaplains, we have special certificates от Министерства обороны Украины, душепасторская опека. From the Ministry of Defense of Ukraine. И так как мы от Министерства обороны, каждый день мы имеем специальные пароли по каждому району, которые позволяют нам передвигаться от блокпоста к блокпосту. So in these chaplains, we have a special password set. Let's not talk about that. It's a security item we don't want to reveal. Это не закрытая информация. It's not hidden information. Oh, okay, I'm sorry. We want to protect you. Я не озвучиваю. Мы хотим вас захистити. И этот документ позволяет нам, и наш статус позволяет нам передвигаться в зоны боевых действий. And this document, this status helps us, being military chaplains, helps us to get into the zone of active military actions. Now I understand that you're a combat veteran of the war in Afghanistan. Так, я розумію, що ви ветеран Афганістанської війни. Does that help you understand what is happening when you're being shelled while you're distributing aid? Чи це допомагає вам розуміти, що відбувається, коли ви знаходитеся під обстрілами в той час, коли роздаєте допомогу? Ну, это было очень давно. Я закончила свою военную службу в 89 году. So my military service was a long time ago. I finished my service in 1989. Но прошлый боевой опыт дает мне возможность ориентировать нашу молодежь, которая ездит, то есть обучать их, как действовать во время обстрела, каким образом не подвергать себя неоправданному риску. But my experience from the past, my combat experience, is helping me to teach our volunteers how to act in the situation of shelling, shooting, how to avoid not necessary risks. Потому что у меня есть задача сохранить весь боевой комплект наших людей, то есть. Because my task is to save our team, every member of the team, all the unit. And I see that from videos that your teams are wearing bulletproof vests, helmets, and that you also have some American volunteers from time to time. What could you tell us about the American volunteers that have served with you? Я бачу з ваших відео, що ваша команда, ваші волонтери, вони мають захисні бронежилети, мають каски. Також я бачив, що до вас доєдналися люди з Америки. Чим можете поділитися стосовно цього? Ну, во-первых, хочу сказать, что все бронежилеты и каски были приобретены за наш счет, потому что
никто их не давал, Мгм. то есть мы искали. Mhm. So first, I want to say that all bulletproof vests and the helmets they were purchased for our own cost. We were looking for them, we found them. И у нас касок не на всех хватает. Бывает, что мы и без каски работаем. Unfortunately, we don't have helmets for everyone, and sometimes we are working without helmets. Как попал к нам американец, то есть он увидел наше видео из Ютуба, прислал нам помощь финансовую, и он был когда-то пастором здесь, в Киеве, одной из церквей, и приехал, чтобы увидеть своими глазами. Мы его взяли, он все понял, пережил, очень серьезный у него был опыт, такой боевой, можно сказать. How he got that American gentleman, he saw our video report on YouTube, and he contacted us, he helped us financially, and then he decided to come and see. In past, he was a pastor here. He had been a pastor here in Ukraine. So, and he decided that he wanted to see it in person, what's going on, and he joined us, and we took him. And how long did he stay with you before returning? Як довго він був з вами? 3 дня. 3 days. 3 days. Well, you shared a fascinating story with me about a nighttime encounter with a minefield. Ви поділилися зі мною такою дивовижною історією про те, як ви вночі проходили мінне поле. Will you please explain for our viewers what you are doing in the area and what developed? Чи можете ви пояснити, як це все проходило? What were you doing in the area? Yeah, what kind of aid? Were they giving out aid or just transiting? Тобто, коли ви проходили це мінне поле, чому ви там були? Тобто, яке у вас було завдання? Ну, собственно, сначала мы ехали туда с гуманитарной миссией. То есть, First we went there with humanitarian aid, humanitarian mission. Каждый раз мы понимаем, что то есть, бывают неожиданности. Это был незапланированный случай. And every time we understand that there may be unexpected things, and this situation was unexpected, unplanned. Это была Черниговская область. It was Chernihiv region. Непосредственно Чернигов прям. It was Chernihiv city. Он не был оккупирован. And it was not occupied, but it was searched. Там были взорваны мосты. By Russians. By Russians. Yes, the bridges were destroyed. И оттуда можно было перебраться только по одному пешеходному мосту. And there was only one bridge in order to get out of the city. And that bridge at that time was available for pedestrians only. Причем он был подорван, то есть небезопасен был. Yeah, and that bridge was partially damaged. It was not safe to use it. Это был единственный путь, по которому можно было забрать гражданских. But it was the only way that we could help civilians to get evacuated. И передать гуманитарную помощь, пищу, воду. And also leave their humanitarian aid, food and water. С одной стороны находились украинцы наши, а с другой стороны русские пытались перебраться понтонными мостами, перебраться в Чернигов. So one side was controlled by Ukrainians, and the other side was controlled by Russians. And Russians were trying to build ponton bridges in order to get into Chernihiv. И так как оказалось, что это была весна, ранняя весна. It was early spring. Мы переправили гуманитарный груз, и наша машина, 3 машины, 2 буса и 1 легковая машина, оказались пустыми, и нас попросили вывести людей. So we brought there the humanitarian aid, and after that our 3 vehicles, 2 vans and 1 passenger vehicle were empty,
and we were asked to bring people with those vehicles out of that area. На нас вышли два военных капеллана. Two military chaplains, they reached out to us Спросили помощи. and they asked us to help them. Мы загрузили людей. And we took the people to the В vehicles. прямом смысле загрузили, как мешки. We loaded people in a direct sense as bags. Люди лежали один на другом. People were laying. Взрослые лежали внизу, а мужчины лежали внизу, на мужчинах женщины, а на женщинах дети. Okay, people were just put in layers. The men were down knees, and on the top of them the women, and on the top the children. Мы вывозили так людей, были очень сильные бои, обстрелы были сильные, это была ночь. This was the way how we were getting people out. There was a lot of shelling, strong shelling. И вывозили по полям. And we were evacuating these people, driving through the fields. Потому что дороги простреливались. Because the roads were shelled. Надо было действовать быстро, очень быстро. We needed to be very fast in our actions. Потому что серьезные были ракетные обстрелы. It was there were rocket shellings. Мы вывозили очень быстро, и так оказалось, что мы заехали на минное поле. And we were trying to do everything very Мы fast. сначала And не it поняли. happened that we came into a minefield. Ночь, и мы не увидели обозначений. Yeah, it was night and we didn't notice the signage Потому что мы ехали с выключенными фарами. because we were driving with our lights were turned off. Только случайно мы увидели табличку мины. And then by accident we saw a sign, mines. Вот мой муж и еще один военный капеллан, они вышли, My husband and one more military chaplain, убедились, что мы на минном поле. and they got out of the vehicle and they confirmed, yes, it is a minefield. Насколько оно большое, мы не могли видеть за ночь. Oh, we didn't know how big was that field. Я села за руль буса. And I sat behind the wheel of the van. И мы так вот колонной, они шли впереди, взяли палки аккуратно и вели нас, это при том, что был обстрел. And we made something like a convoy. These two men, my husband and the other chaplain, they went ahead with wooden sticks, and they were trying the area, and I was following them and driving the van. При том, что шел обстрел. And there was shelling. How long did it take to cross the field? Як довго це зайняло, щоб перетнути поле? Примерно мы начали эвакуацию, где-то было около 12 ночи, и заехали мы где-то через час, заехали на поле, и только когда светать стало, мы выехали с поля. Вот, почти всю ночь. It took almost the whole night. We started about 1 a.m. and finished about when the sun started to rise up. This reminds me of the words of Jesus when he says, "No greater love has any man than he laid down his life for his friend." They certainly were willing to lay down their lives for the people that were stacked into those vehicles. I think I have one or two final questions. First, you told me earlier that your husband has skills with water drilling. Would you explain a little bit about that? And then also, would it be helpful to you and your husband if water drilling equipment were made available to you, or the money to buy that equipment?
Те, що ви описали, воно схоже на біблійну притчу, коли Ісус сказав, нема більшої вчення, яке Ісус дав, немає більшої любові, ніж людина покладе своє життя за свого товариша. Це те, що ви робите. І ви описали мені, що ваш чоловік, він фахівець в тому, щоб бурити скважини водні. Скажіть, будь ласка, що ви робите зараз, що плануєте робити в цьому напрямку для людей, які втратили водопостачання? І чи шукаєте ви можливості мати цю установку, яка допомагає бурити водні скважини? Ну, сейчас мы работаем в направлении Харькова, Донецкой области. Это самое, скажем так, тяжелые, где идут открытые бои. Now we are working with Kharkiv and Donetsk regions, and it's very tense there, and they are open fightings. И бывает, что мы работаем в городе, как Солидар. Мы работаем, приехали туда, половина города занята русскими, и там идет бой. А мы работаем с гражданскими. And sometimes we are coming to towns, for example, as Soledar town, and half of the town is Половина русскими занята уже. is occupied already by Russians, and they are active fight, and we try to do something there. И мы увидели нужду, что люди, во-первых, нужда в Боге, мы проповедуем всегда. And we saw the need there. We always preach the gospel. Сердца людей, военных, гражданских, открыты ко Христу, они молятся, принимают Господа Иисуса Христа. And the hearts of people, both military people and civilians, they are open to Christ, and usually they receive Christ. И нужда большая – это вода, потому что перебиты все источники. And the greatest needs, one of the greatest needs is water, because all the sources of water are destroyed, cut off. Да, это медикаменты и питание. Also medical aid, and also food. Вот что буквально мы и делаем. И вот This сейчас is what we are doing. в эту среду, ну, следующую среду мы собираемся ехать в Северск. And next Wednesday we are going to go to, is it safe to say? Вот, Безпечно казати? By the time this is posted, it'll be Спокойно, We are да, going спокойно. to go to Seversk. Да, там нет вообще воды. Там This люди is буквально- Donetsk region, Да, да. and there is no water at all. То есть еды, воды, но воды вообще нет. То There есть is no water от слова at all. вообще. At all. Когда мы первый раз туда приехали, люди выскакивали из руин, они живут, потому что город 80% разрушен, они живут в разрушенных домах. И они просили воды, и мы давали свои фляги, чтобы они напились. When we first time came there, the people were so thirsty. They started to, when they saw us, they started to ask about water, and we were giving them water out of our personal bottles, because 80% of the town is destroyed. Мой муж профессиональный геодезист. And my husband is a professional geodesician. Geohydrologist. Да, yeah. И он увидел, что есть возможность сделать, то есть доставить туда бурильную установку. And he saw that there is ability to deliver the water drilling station there. Пробить скважину, и чтобы люди имели доступ к питьевой воде, даже не к технической, а именно питьевой. And to drill the well that people can have access to the drinkable water. Это сопряжено с риском, потому что там постоянный обстрел, а это где-то от 5 до 8 часов работы. It is risky because there is always shelling, and it requires 5-8 hours of active work. Мы приняли решение, что мы будем это делать. But we made decision that we will do that anyway. И нам необходимо, вот сейчас действительно мы молимся и ищем возможности. Во-первых, What we need now, we are praying for that. Проблема в финансировании на топливо. First of all, we need finances for the gasoline. Потому что это очень много уходит. Because it costs a lot.
и дорого, и много. Yeah, the gasoline is expensive, and we need a lot of gasoline. Это раз, а во-вторых, необходимость там доставки именно расходного материала, то есть вот, как это сказать, я даже не знаю. For example, например. Ну, это тут, вот эти трубы туда, то, что бить, вот это вот закупка расходного материала. And the second need is purchasing the parts in order to do this water drilling work, like tubes, different tubes, etc. Да, ну то есть, ну это все технические вещи. It's all technical которые, stuff. Да, но сама установка есть. Yeah, we have the water drilling station. Да, сама. We do have it already. Но есть необходимость закупки специальной площадки. Это как двойной такой. Платформа. Да, как платформа, на которую устанавливается она и ее везут. То есть я не знаю, ее можно даже сделать здесь, но на это нужны деньги. What we are looking finances for, we need to build a special platform that can move, that can hold the whole water drilling station on itself and can move with us from place to place. Она убыстряет возможность работы. Yeah, it helps to do the work in quicker. So the longer you stay in one place with a group and make noise, the more likely you'll be targeted by Russian artillery.